Alright guys, welcome back to my channel. So today, I've already almost reached 1000 km on my Zontes. So I'm going to do the first servicing, so you guys can join me on my first servicing and what you need to know for the first servicing. So I'm going to Kaki Bukit Zontes outlet to actually do my servicing. So I just show you guys how much is the mileage. Let me turn the camera around. It's already 986. So what is the new addition is actually this mount. Actually, I mount it behind my phone cover to mount my what do you call it, Insta 360. This Insta 360 here lah. I'm trying trying my best to connect the Cardo Spirit to the Insta 360. Somehow or other, sometimes it got disconnected, so I'm gonna try later. So if there's audio, if I put in the audio, that means I've been connecting correctly. So catch you guys on the road, and catch you guys when I reach to the Kaki Bukit Zontes outlet. Okay, see you guys. Really? I saw you same bike. Yeah, Thinking of getting one, and how is it? Hey, so far so good. So far so good. This is my first servicing. Power or not? Power, so far power. You reach 1000 already. 1000 already. So fast. Dia lompat. Oh, dia lompat. Mula-mula okey lah. Dia mula-mula semua okey. So lepas ni dia sudah boleh top speed dah ni. Cuma pakai 1040 ke 1050. Mana satu lagi bagus? Dia Apa beza dia? Dia different. Ini dia nipis sama tebal. Nipis sama tebal. Tapi yang 50 50 tebal lah. tebal lah. So mana 40 dia nipis. Okay, so lainnya bawa okey. Macam mana bawa dia? Kalau saya pakai 40 lah, ringan sikit. Oh, ringan sikit lah. Kalau saya lah, lu jangan dengar saya cakap lah. You sendiri. Yo lah, kena dengar mekanik mah, mekanik semua tahu apa. Sendiri pakai mesti mau ringan mah. Up to you lah. You Okey lah, 40 lah, 40 lah. Saya Tapi bawa dia apa beza dia bawa? Kalau berat yang dia macam dia pekat sikit. Kalau 50. Kalau ini 40 dia nipis sikit. okey. Jadi macam lagi ringan, lagi laju sikit lah. Jadi dia punya lu boleh rasa dia ringan lah. Macam smooth lah, smooth. Ya. Macam smooth lah, okey lah. Itu saya sendiri pakai lah. Okey. Kalau lu mau dengar saya punya Nasihat okey lah. Mesti lah saya dengar nasihat. kalau lu mau pakai apa-apa yang tiga. Pasal kita sendiri ya, main motor kita boleh rasa. Yalah. Okay guys, so they use these two motor oil. So dua botol lah. Ni minyak gia pun 2 botol. Minyak gear so 2 botol. Ini dia tukar oil filter ada 1.7. 1.7 liter lah. Ya. Okay, kalau tak ada tukar filter dia 1.5. Tukar filter 1.7, tukar filter 1.5. Ya.
Pasal filter dia dalam ada minyak lah. Oh ya ya. Skuter dia beza, dia ada minyak gear je. Tapi minyak gear 5,000 tukar sekali. 5,000 lah. Ni first tukar nanti do 5,000 sekali. Kira sekarang 1,000. Jadi 6,000 lah. Okay. Ya, ada tulis 155. Ya. Kalau ada filter 17. 175 lah. 200 lah. 1.77. 1.77 lah. 7 lah. 1.7 lah. 0. 200 lah. 1.7 potong. Suara. Oh, lagi sejuk lah. Kira-kira orang punya. Dia orang punya tempat sejuk. So dia orang pakai 540, 550. Pasal yang ni hitam dia sejuk dia boleh bagus tau. Macam itu putih-putih ni Oh, okey okey. Kalau air putih sejuk harus tahu lah hitam macam mana. Macam Slurpee tu lah. Lain texture itu lah. Kalau lu beli kilo atau 5 kalau putih sejuk tu tengok lu boleh lapat. Dia beza lah. Beza. Ini nak tengok ni. Depan belakang boleh adjust kan? Belakang boleh. Depan boleh. Depan mau So kalau orang berat dia kena atas ke atau bawah? ni ya. Ni pusing longgar memang dia lumut lah. Dia lembut lah. Dia mau lumut dulu. So apa beza dia? Kalau ini compression dengan tension. Ya, ini kasi lumut mah. Ini kasi keras mah dia ni. Okay. Tapi yang itu? Sama lah, dua sama lah. Sama. Iya, kasi aja habis lah. Apa tak cantik? Oh, okay. Ni ada lagi satu piece. Okay guys, so they're gonna write the lock cut for my servicing. So guys, those of you who want to come here, you can either find Jason or you can find this guy. Amu right nama? Amu ke Amoy? Amu. Amoy perempuan lah. Oh, this one still got people haven't collect the bikes. Alright guys, so they already updated my logbook. Total is 117 for the first servicing lah. I did use my voucher $100 and then I will pay now the $17. Yo. Okay guys, so I've already increased the fork height because of my weight. There, Arif, hi. So I did my first servicing. So guys, I did the first servicing, Zontes here. So basically, you need 2 engine oil, 1 oil filter, and then also the gear oil. So it comes about $170 lah. For those of you who want to come here, you can find those two mechanics lah. Well knowledgeable lah. So I didn't change my coolant lah. Okay guys, catch you in the next one. Under the stars up in the sky, directions hard to find. Under the stars up in the sky, I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I